Mai viste treba go takové, vadím jiná z kamen. Taká mana hofta. Inna to mana hofta na hofta. Восьме годом крогортаваттом ромой дуоршурдом гротсен балдимадон фаздайки. Arsène was born on August the 8th, 2008, the day Georgia started a war against South Ossetia. Residential areas were shelled by howitzers and Grad multiple rocket launchers. It was how Georgia tried to regain control of the rebellious republic. We were here at the height of that war, and we've returned after 10 years. We'll meet people whose stories we told, and we'll learn how their lives changed. Faluma xalma kostam roid toxash kurimam boshedi ordgi ostan tengstui nxachadam ildar sagdi gurat ildar desta parx ma ildar desta saxt moshinata ma afta boshetan rutuma. Здесь было очень много людей из окрестных улиц, потому что находиться дома было страшно. Такой был обстрел, страшный был обстрел. И даже здание наше было повреждено. Мы вынуждены были вот здесь развернуть. Вот, я говорю, здесь спала. Надar ждону дини шуди пандар. Кую أخستي لاجنك وتيتاي ما يمجرتو دخوتا مودام تاس خفتي كنتو مخين Амтали доди шхойна. Кровать. Это кресло, да? Вот здесь кресло. Лампа. Да, у нас кресло оборудовано. Если бы пришлось принимать роды, мы бы здесь принимали роды. Но этот, когда у него появились, тогда было тихо, да? Тихо было. Мы поднялись наверх. Вот на этой кровати лежала Шурена. Все было спокойно. И вдруг начался массированный обстрел. И мы прямо видели воздушный бой. Это грузинский самолет пролетел. И потом за ним российский самолет. Здесь никаких стекол не осталось, все рушилось. Канонада и под канонаду ты здесь появился на свет. Шурена, привет. Я обниму тебя. Ой, какой мой маленький такой, хороший. Помните ее? Конечно, помню. Как не помните ее? Вроде принимаем, а такой обстрел, такой ужас, такой. Прямо дрожим и вот так принимаем. Да, качались вот со стены на стену, вот прямо вот так. Так что вот появилось дитя войны. It wasn't the first military conflict between Georgia and South Ossetia. Things started to heat up in the late 1980s. The Soviet Union was falling apart, and the republics were striving for the right to self-determination. The nationalists even came up with a slogan, "Georgia is for Georgians." Schools were forbidden to teach in the Ossetian language. South Ossetia rebelled, declared independence, and war broke out. In 1992, the warring parties signed a peace accord, but failed to come to an agreement. Russia had brokered the peace talks. Since then, Russian peacemakers have been helping to keep order. Почему стреляют? По зданию. Мне очень больно сюда приходить.
вспоминать все это. Молодые такие, 18-летние. Там пару танков по нам бьет. Грузины. Там всех In 2008, Maya Bestayeva worked as a nurse at the Russian peacekeepers' base. It stood in the way of the Georgian army. The base came under massive shelling from the Georgians for many hours. С правой и с левой стороны здесь спальные помещения для солдатиков. Вот здесь телевизор висел. И второй этаж развалился, и третий, естественно. Все расплавилось. Везде стреляли. Напротив меня находился плац, и вот этот плац была дорога смерти, можно сказать. И невозможно было его пересечь. Но я все равно несколько рейсов взяла туда-сюда, туда-сюда, к раненым. Май, уйди оттуда. Всего раненых где-то под 50 было. А вот тяжело раненых мы загрузили в бронеурал и отправили в Владикавказ. В Владикавказе никто и не верил. До этого, пока не увидели, что действительно вот такой ужас, такие раненые страшные. Откуда, говорят, они взялись? Вот в Тскhinvali. Они не верили, что здесь война. Maya was also seriously injured. She was unaware that reinforcements were fighting their way through to the peacekeepers and that her son was with the military. He would run into an ambush near the peacekeepers' base and be badly wounded. The peacekeepers couldn't hold the Georgian troops back for too long, and by the afternoon of August the 8th, Georgian tanks had already entered Tskhinval. Две девочки пошли, и грузины танками на ней зашли, и все головы даже как земляста. We met Sazlan when he was 9. His house was hit by a shell which caused the walls to fall down and the roof to cave in. Тогда все градами, гаубицы начали стрелять. Вот сюда упал град. Вот с этой стороны больше всех пострадал дом. Здесь был еще прибавлен к нему комната одна. И она была сильно разрушена, и мы его снесли. Как укоротили дом. Sazlan's village came under shelling for a few days. After the war, there were no houses left undamaged here. Там живут вот эти дети. Там упал снаряд. Папу ноги сломались. Вот те дети, которые играли. Рахима. Салам днищи, мотажа. Мотаж, так вот уже подросток, конечно. Он тоже здесь в детстве играл. Вот и сестра ее, Алана. А у него папа пострадал во время войны, да? Да, он пострадал. Ноги, да, что ли? А как сейчас? Сейчас он хорошо, да, работает тоже. Кормит свою семью. The kids still go to play at the place that was once their home, even though a new house was built for their family. Всем, у кого было разрушено дом, обвалился полностью, построили. Детский сад здесь отремонтировали, школу построили. Там вот так помогают тем, кто нуждается. Sazlan and his parents managed to flee the village just in time and avoided the oncoming Georgian army. They didn't know the road was under the control of Georgian troops. Фандаколку садастава. Пастия гоппатакой что маташта мефс маркота нахуян фанстгурашди. Thousands of civilians fled to Russia, but not everybody managed to get there unharmed. Many were killed on the way. The Ossetians were incapable of defending themselves on their own against the well-trained Georgian army. People died in Tskhinval.
The peacekeepers were surrounded and couldn't help. Russia launched the operation of forcing Georgia to peace. The military were fighting their way through to relieve Tskhinval. Georgian President Mikhail Saakashvili claimed Russia had attacked Georgia. My country is in self-defense against Russian aggression. Russian troops invaded Georgia. They've been bombing Georgia from numerous warplanes and specifically targeting civilian population. Did you take a gamble? Your government launched its own attempt to retake South Ossetia. We didn't. At the morning of the 8th, my wife calls me and says that they bombed a couple hundred meters away from her mother's house. I remember I was actually crying and afraid and thinking that if anything happens to my family, I'm going to kill Saakashvili. And I meant that. We met Joe Mestas 10 years ago. He's an American who lives in Florida. His wife, Jana, is Ossetian. In August 2008, she and her daughter were on holiday at her parents' place in South Ossetia. Шло все к эскалации. 89-91 годы это было очень плохо. А то, что в 2008 году было, это уже дальше некуда. Бомбы и град, а следующее что было? Ядерное. Я знала, что подходит к концу что-то. А это, наверное, независимость или порабощение. Одно из них. Saakashvili said that Russia attacked Georgia. Later you find out through the European Commission that in fact it was Georgia that attacked South Ossetia. It was not a... Here, the mainstream media, they reported that Russia started the conflict and said nothing about Saakashvili opening fire on the night of the beginning of the Olympics in Beijing. I talked to many people. I've posted many things on the internet, letting people know the truth about what really happened. When I was in South Ossetia, there were planes. They were dropping the bombs, and I was sleeping, and I ran to Mama, and then Mama grabbed me. We ran to the basement, and then they were shooting. I don't remember much of it, but I know that I wouldn't want to sleep alone. There was this one window in my room that I used to sleep in. There was like a crack, and then I would always remember, oh, that's from the war. Sandra was afraid. She was saying, yeah, she was afraid that Saakashvili was going to be there and that he would send the soldiers after us. Every year when we went back for several years, she had those feelings. A couple of years after the war, I believed that eventually other countries would learn to recognize that Georgia was at fault in this war, especially after the European Commission came out and said that Georgia started the war. I thought for sure that other countries would follow suit with Russia to recognize the independence of South Ossetia, and I was very disappointed that they didn't. People have to understand that when you're attacked so many times, brutally attacked and people murdered, how can you expect a republic to go back to those people open arms? You can't. Дистам хажарбот дистам свелат жач амор вистам Владикавказна мана хадак хам бозза дистам موجي خمسة ترايدتو خمسة ترايدتوي ما متمكو داخستاي كميدرن النولديس كتر تياي ورستستم من خيب أدوال من خستستم هم بادستم Tyle ich od lochas ticida mocha jule met gistmet uit of dat bijvoorbeeld heel als iemand al gezien met al gezien maar je gisteren dan ga je ook dan gewoon mogen karinen dan in ieder geval kun je gaan je wel doen dan nou vast staan ook is dan nou die stoel نال وارسته دسته گوشیکتا افتادم لوت مدام ستی ماشینار باشه جنیس مدام آکنجستم گوشی گفته کوکر میگن نوارتم فیختا و مسخیز دو گفته یودم جاموش تو از تیل کوکست ما دلم لبس
دلهم أطفالي من حجر سوجي من حجر الكاوم شميزون ما قبلوش غان ما قبلوا توقف دلتتهي يسر موسمك أسر اللي برخي ما تحكى شو رخصتا ما زي كزتاين وي كزتاين ما قبول البو خستي ما وي فيخستا ودايخ مخو بخورتاين وشران. Nazirat later related what happened. Her son had found out that his parents had been captured and he came to rescue them. It took the Russian army a few days to force the Georgians to retreat. Many Georgians who had been living in Ossetia left for Georgia with the military. Грузинская армия разрушила здесь все. Даже дома своего народа, которые здесь жили. Они же не знали, где они, бомбили туда-сюда. После войны они сами тоже уехали, оставили свои дома. До сих пор они спрашивают здесь с наших знакомых, как это, как наши дома. Если как все наладится, мы сразу принесем. Tseravani in Georgia was built as a special refugee settlement for those who came from South Ossetia. Cookie-cutter houses accommodate 2,000 people. Most Tseravani residents refer to South Ossetia as occupied territory. For them, it's Georgian land. Elnara fled to Georgia with her children. Her house was burnt down, so she's got nowhere to go back to. Elnara's granddaughter was born in Tseravani. She's never been to South Ossetia and only heard about it from her grandma. ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ყველასთან. ერთმანეთის გვერდით ვიყავით ყველა, ძალიან პატივსცემდით ერთმანეთს. ნუ ომის დროს უკვე ყველაფერი შეიცვალა, რა თქმა უნდა. დაიხოცა ადამიანები, დაინგრა სახლები. ნუ მე რა თქმა უნდა დაიცალა სოფელი, ყველას ბავშვები, ყველა გავიდნენ, ქალი, კაცი, ყველა გავიდა. აი ეს სურათებია, რაც დაგვრჩა ჩვენ მამა და დედა და ეს ალბომი. დანარჩენი დაიწყო ეგ სახლთან ერთად ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მოგწონს იმასთან შედარებით, რაც გქონდა ის არა, მაგრამ ხო ნორმალური ცხოვრება გვაქვს, ცხოვრობთ კარგად, ჩვიდად, წყნარად. მე არ ვიცი, ვინ არის დამნაშავე, მაგრამ მთავარია ის, რომ იყოს ახლა მშვიდობა. რომ ეცხოვროთ ერთად ბედნიერად. ყველა ერი მიყვარს მე. რუსი იქნება, ოსი იქნება, ყველა ჩემთვის ერისღა, იმიტომ რომ ყველგან არის კარგი და ცუდი, ხო? რა თქმა უნდა, მშვიდობა გვინდა, დაბრუნება გვინდა ჩვენ სახლებში, ჩვენს მიწაზე. რა თქმა უნდა, ეს არის საქართველო, საქართველოს მიწა, საქართველოს ქართველები ცხოვრობდნენ, ოსები, ნუ რა თქმა უნდა, ხო, ყველა რჯული ცხოვრობს იქ, მაგრამ ტერიტორია არის საქართველოს. Становись. Равняйсь. Смирно. Приказываю выступить на охрану государственной границы Республики Южная Осетия. Вид пограничного наряда «Дозор» с 9:00 до 18:00. Участок ответственности отделения Тскhinval. Службу несем путем осмотра местности, заградительного забора и информационных знаков. The construction of this fence between Georgia and South Ossetia started straight after the war. However, the borderline hasn't been fully fenced. The Ossetians asked for Russian border guards to be stationed along the border to help with security. Часто нарушают граждане Грузии государственную границу, это ввиду незнания прохождения государственной границы, ну, либо умышленно они нарушают. Бывают и пастухи, ну, бывает и контрабанда там. Заря, береза, прием. На приеме, Заря. 343, как принял? Принял, до связи. Грузины никак не контролируют данную границу, так как это не в их интересах ее охранять, потому что охрана данной границы со стороны Грузии – это фактическое признание независимости Южной Осетии, поэтому для Грузии этой границы в принципе нет. The borderlines were defined by rather old maps, which just didn't reflect current reality. In Helchua, the border cut the village in two, so some of the inhabitants remained in South Ossetia, while 22 people found themselves living in no man's land. Since then, they've been living between two checkpoints.
They're not allowed into Georgia, and they need a special pass to enter South Ossetia. This border checkpoint has been set up specially for them. Когда захочешь, не проедешь, не заедешь. Это разве что за жизнь? Даже не знаем. В тюрьме человек, когда посадишь, знаешь, сколько год дадут. Здесь даже не знаем, сколько год будем так. У нас очень трудно жить. Пропуск по дням. Утром рано с 8 до 10 пропуск, с 2 до 7. Вот так. К нам детей не пускают. Вот, прямо. Вот там грузинский пост. А вот за постом живем мы. У меня есть своя тропинка, обход через вот этот пост. Каждый раз вот так иду домой. Вот эти дома все, которых сожгли, они все осетинские дома, осетины там жили. Но в данный момент у них пропуска нету, они к своим домам не имеют права подойти. Those stranded in no man's land have been promised that they'll be allocated new houses and be moved to South Ossetia. However, that promise was given 6 years ago when the fence was built. 80% of the buildings in Tskhinval were destroyed during the war. Sazlan School was also badly damaged. 10 years ago, it seemed to us that it would be impossible to rebuild the place. Когда грузины пришли, стреляли по школу, по крышу. Вон туда попал град. Как только война закончилась, начали ремонтировать все школы, не только нашу школу, а все остальные школы. Как видите, намного улучшилась наша школа. Это был младший класс. Когда стреляли, дети были в классе, учились. Сюда попал уже миномет, и 3 детей умерли. Это у нас 3-й этаж, который подвергся самым сильным разрушениям. Его хорошенько восстановили, но плюс еще прибавили ему спортивный комплекс, вот с окна видно. As a child, Sazlan was fascinated by clay modeling. He used to make models of animals and superheroes. As he grew older, he didn't abandon his hobby. Even though he graduated last year, they still keep his models on display. Not the ones he made as a child, but his more serious work. Я сделал всех наших выдающихся писателей, поэтов. Я закончил школу, поступил в университет во Владикавказе. Я хочу там скульптором стать, конечно. Больше всего бюст людей мне очень. В детстве больше всего тянуло к животным. Но сейчас уже, так сказать, подрос и на более сложные детали хочу. Ну, конечно, я тоже сюда хочу вернуться. Здесь меня тоже надеются, типа, сделаешь там новые эти разные памятники, скульптуры, изменишь наш город лучше. Tskhinval Center has really changed. Most of the buildings were reconstructed, but many were torn down and rebuilt from scratch. Russia helped to rebuild the destroyed republic and was the first nation to recognize South Ossetia's independence. Russia now helps to keep the peace. A military base was built in Tskhinval. It's where Maya Bestayeva serves in the medical corps. Здравствуйте, ребята. Что эти вопросы есть? Никаких жалоб нет на здоровье, на медицину, именно на столовую.
Все хорошо? Если что, знаете, к кому обращаться. Конечно, я очень сильно изменилась. Постарела резко. Со здоровьем очень большие проблемы после ранения. Пускай другие разбираются в этом, кто был виноват в этой войне. Простые люди точно не виноваты. Это я знаю душой, чувствую. Потому что грузины и осетины были не враги. Не знаю там, что произошло. Одна кровь, можно сказать. When Shorena was hiding with her son in the basement of a maternity home, the Georgian army entered her village. Shorena's husband went off to fight, and her parents were left alone in their house. Shorena's husband died shortly after the war, so Arsène has no memory of his dad. Shorena remarried and gave birth to a daughter, and another baby's on the way. The family's poor, so Arsène makes his own toys. His favorites are a wooden machine gun and a sniper rifle. ترسس مادام و بونه خشتگ ازه کرده ترسه کوه خشتوات خل داره جفت جستم